na nkamra hye bajafie mu chiame enka onto ne nsam frem panyimfo a omo ena da Kolebu Teaching Hospital sanso so ena Police Hospital ena Greater Accra Hospital ano na omo meyi nsembisa bi efa abrantie bi a obi di ka ball na chese okopie mu ho na wo se oja aresa na wanya no kebeya enka omo frem no omo mram na hye bajafie mu no meyi nsembi ano Ghana Medical Association for to abandoning say the penifo be bia wonya na hwehwemu afa abantie yi wo no onfa ento eja Sanso ana koko ekriafo de abetu jase titrupa National Best Cocoa Farmer any koko ekriafo ni bi de abetu jase nkamanyofo no kebeya koko aketua ntumu ne nteso na omode ama aya amanyosem no adabra Kase3 de nkomu nyae Timamufu ati sokoban ayewo inshaye so e okuma se wa asante mantemu ena de adesere eto aban nanim so won wakwan pa ne aye no aban emeboa wo Onwanyamfo Johnson esiedu enketi adodo na abone mara se General Mosquito ono ena ejomtirani edema the National Democratic Congress ejo bojo NDC amanyeko no de abetu jase district any municipal hodo a yaye se ye peja mu no ebraso esese ye peja wo mu Ejadi for ton entos wo mamu ena de adesere eto omampani anim se omeboa wo Asiaya Sheka Koni Abadie so Minister of Transport Ministry onum ede abetu jase kotoka anka yes said din na mrabia enta to a ewo se yede ba esanse emra omutu din no na mrabia eni ho enti se eho akoba se ye firi wa oh we de se ye ketewa bi yenyi ensem bi se ene de keka ho ene yede bedom mo se enwumra no nsia ka se ebo ewo sika 89.5 FM asomfo yaje penie na ya bekinkan kase yi ede mo nana yaw yebo abema ba Argentina minimia ama sewa ampafu afa Jibril Sikka FM track 1 yen ye kro no 89.5 Sikka FM okay Jibril na yenyina track 1 ne so na yemfa kasebo ne mu kiremu emesom mo Sikka FM track 1 yen ye kro no 89.5 Sikka FM Yesha se de ana yesha se de free mrashebejafie mpanyi kwankyerefo achese wono na dom kuma ewo mrashebejafie oda no minority leader eyonumonyamfo Osahene Alexander afenyo makin de abetu jase mrashebejafie mu chiame aban Kingsford Sonin Babin ebeya enka onfre panyefo a omoda Kolebu Teaching Hospital sansoso na Police Hospital na Greater Accra Regional Hospital ano onfre omunyina na omumepiemu ewo mrashebejafie na nkensem bia health committee na ewo mrashebejafie ewo se omubeyi ano no enka omubeyi ano nyina koba se abrantie bia friend Charles emisa ebre bia beto ja se February busumi ya obi edeka epiano ato ba bia nanka omu edene to ehye mudi ni kopiemu ewo Kolebu Teaching Hospital Police Hospital na Greater Accra Regional Hospital se enka okoje ayaresa chese omunyina emua na chese niema esese omuye edema abrantie na omutimi je ne nkwa no omo antimi anya na abrantie ne nam so a chese oto anana no mo ewo ensiado ensemi ebeye ensem bruja ewo Ghana memu edane twapia chese na obi eka bi se oh enti police any regional hospital any Kolebu Teaching Hospital pa any ede wayarefo akopie mu ho a adwuma e wose omo bono wono ho enema e wose omo hwe no ho omo antimi anya omo jane nsansa abrantie yi ato anana no ewo ensiado eno ene futu mrashebejani okom mrashebejafie mu a onu kroya ene da dom kuma na no ede abetu jase eho ebehia pa se mrashebejafie mu chia mu nyamfo abansmani babin eto ne samfrem panyimfo a omo da hospitals ni nyina ano na omo mepie mu ewo mrashebejafie ne nsem bi ho no ma ewo se omo ba na omo beyi ano okoso enso ede kokobone efutusem ede Ghana police force omo so enye de omo betimi aye bia na omo fa hyehyeye mu na kwam na abrantia odisa enyamra sam ni timi de ka bo obi ma ne toto ya wan nyina kra abrafo kasem ye friend hit and run wa hit no ena wa run wode abon na wa gwan o se omo fa ni nyina engu eniama ne krata so na se ehyehyemu bia Ghana police ebetimi aye se ne be ya omo nsa beka abrantia odisa enyamra sam a chese wode ka ebo obi a wama na ato anananom ewo nsiade no omo emfre no se ne be ya Charles emisa ni wu a wu ye no kra no chese nasum ebejo ne sanse ne saman ene nam ti Ghana police nso enye yankwai na yenkotie Osahene afenyo markings. I call on the health committee to be immediately empowered
2, do the following. 1, and Mr. Speaker, with your directive, summon the chief executive officers and heads of emergency units of the 3 hospitals involved. 2, demand production of triage logs, duty rosters, and bed occupancy records for that night. 3, establish conclusively whether the 2018 Ghana Health Service Directive was breached. And finally, determine whether professional misconduct or negligence occurred. If misconduct is found, sanctions must follow. If negligence is proven, prosecution must follow. Naturally, Yanto Yansa Enfre Omunina CEO Sahodo and Panyimfua Omo and Asupiti Siano na Omumrana Sianshem say Juma Somoyano Omanya Omoba Yamukwao Omfa document Ahodoa Chirenipa na Omoda Ayarasabia Hosa Najuna Yade Abrantia Emisa Ecopio Honomono Sa Enipa no Omoda Honina Omfa bed ni details as Amre na bed Ayama and Unti and Yanya baby Amfananto and Asana hospital Hanumina Yama and Intina emergency case by a giant man choir. Abrantia Emisa Atwan and Animals, Rosia Shem, Nasa Ubenya say a Chuamaswa, Yanke Omo Aso, Asahini, Afenyo Markins, Ono and a Dadom Kumanano, El Nasibia Fee any equity. Once and mu and a Ghana Medical Association, and so Edia to just say, you should move here as a company for any abine, any apostle for a year. My young the entire. Yadena kwade abrantie ko ayaresabe amiensa omanti omani anhye no ema Charles Emisa awona wonya enfie edonu enkono meche 29 years ehire ne nkwa no esese ye hwehwe mu bia na obi a ne ho bo mu bia no yede ni gina emra ano eno ena okyerɛkyerɛfo a oda Ghana Medical Association ano Dr. Richard Salome editu just say e wo mu de se enhyehyɛ anase dwuma mu de ye no ankoye de nanso no e wo se akade bia aban no ede ma wo mo me kyerɛ emergency healthcare delivery sa akade ne so no e ya aban asade se ayaresa bia hodo e wo oman mu no aban no ehye na wo de ma wo se ne be ya emergency bi ba potupuru ayaresa bi ba wo benya akade na wo de ahye oyarefo no yenko enkotie doctor Nensem na auditu dwa no ebi. From the outset, we are clear that the Ghana Medical Association does not and will not condone wrongdoing by any staff whatsoever. However, we believe that it is important that the staff are also given a fair hearing on the matter. What we are learning is that it's an interdiction and not a suspension, because that is for us very important to ensure that they are not being scapegoated or victimized by the authorities. We believe also that beyond this, the colleagues, one of them who is even in training, the leadership at various levels must also take some of the blame for whatever is found, be it as it may, when the committee sits and delves into the matter. We also want to advise that it is important that we do not prejudge the matter and allow the committee that has been duly constituted by the minister to look into the matter, not as a Kolebu matter alone, but as a holistic matter, considering the various systemic issues that have bedeviled the country. Any equity for the Ghana Medical Association, Dr. Richard Salome. Amusia toka siabane so na yade ani akyeremu koko ekwafoa omo aboa omo hono se from concern farmers omo ewo mankranso sanso so era national best cocoa farmer ede atudwa se ehun ebehia pa se amanyofo ebejai cocoa aketuantumu na omo de adane amanyosem we ba no abechim no te se watch no we ba no achim kwa animu we ba no achim kwa akire we be pepe kwan aba no de aye campaign ahodo me ba me de beko o 6,000 we so pekwa boss me ba metum meteso ni nyina ehwe aboda sem a kyerese omo edi koko aketua no politics amanyosem we timi ye de ope we ya no de pe no na national best cocoa farmer Mr. Edward Kwame Eyeboa edi atudwa se emprempre yi de ehunhia se amanyofo enjai sene omo sidi koko aketua ntumu no adane amanyosem a NDC ba no aye ne de ope sanso so na MPP ba no aye ne de ope koso a kyeremu se emprempre
prayer koko akatuante so a Ghana man panyin ene Ghana ban ate so no nyina ene trant na se apam ho a koko akuafo no anamusifo nso eka ho emiti Ghana man panyin ene koko board panyimfo ene nyina agitu mu sese de eho abehia se yete so enti nyina agitu mu nto de asechede ena ema koko akuafo no se nyai na nyai sa demonstration ahodo a eye no nya ensema kan na ehu behia se yepagya mu a wo Ghana man panyin mu gidie se obepagya sa koko akatua ntumu na no na bi ka se matemasa wedi nya abutro tete break na eho na ekire ye na ye demonstration se da bi yenyina ya agi atum yenyina na yekọ bankrom ene agitu na Ghana man panyin so ahye ye mbo sese akatua bia ntumu ba koko no bo na yeto no ntumu ne ba ohamu nchichemu edioso 70% de odebetum ede amakuafo ni ntiakuafo ni nyina enka omo akoma ento omo yem no omo hye ne Ghana ban ede agu na kwam ni sebeboa ama omo abrabo ne dada setenemu no etumpon a ebeboa na nye demonstration ahodo a omo ye no eno ene beka bibi yenko ti opanyin Edwin Kwame Yeboa Ade ba ko a mahu wo Ghana ha ya nhwe ne yi a ebe ha yenkoko a ye dua eye nyema bia eden ewuwu akoko ni eye politics as a Ghana ya stop a ebe se koko die meje ni nyina koko emfa ne se 1876 na koko we de ba Ghana achaye ye wa na obi anya den entias ya tete kwa hye de kofa fi Fernando Podi ye de ba Ghana na koko du ba yo kodua no nukrum na fi atatra ennemenu mi onu se ye de ye du sun faso na nyame no mi onu kwa na edi koko no so de empaso Ghana nyina koko na akoye oman de japade koko no na ye de ehwe oman no koko no na ye de esum oman no oman no dwumadie nyina koko no na ye de eye emfa se nansan a koko sika ma Ghana ba bia ye de ajo ba bia ye de asai bibia nya de emposo to wudi dwa won kan so di no kumase bi namba bi de se bantu badwade fo musu sa ba ni to koko sika nti yento omo ne ma eze koko ye de Ghana ye de he Ghana eti eye ade a woso man ye de hwe ne yi na nuano ade kese ye tise e wo se ye de amanyose mese nana amen me se wo se ye de amanyose mese nana amen ye ne sanye de aban be ba na aban de koko ndi ye de na ma ya ne kase koko akuafa enye politics ana ntesa ade ndi enye politics die nti enye politics ni se aban odi nge mba nsa aban wo su party A ana owo power ne koko akuafa ni na ye de eye adwuma so kono party B su ba ya ni party B na ye de eye adwuma eti ye ndi politics nye de eni twaka ye to abade ba si ye politics ye nye de emfa ye hu hihye because aban wo power ni na ye de eye adwuma abusuafo ye ba se Ghana aban a woso ni amanyuku ahodo wo Ghana nyina edoso obi aka ho mesese politics e di wewu akoko mu no emwaye se koko ni kla oman no asem we asem hia me ehu hia me pa ne be national best am say no me be to makon asam de atudwa se be yampanfo beti ni atwe ho afiri koko a ye de ye politics on if said the oyele kase betima ye de abro oman ye na Nigeria se sia oil omo no omo di politics ewam enne oil no a bibisi basa o Nigeria eti ye koko ahwe oman enye timba enye gold koko a na se ye de ehwe oman endo ko oman no na the politics room ese na eya na National Best Cocoa Farmer Edward Kwame Yeboa amanansoa owieye eno de adesrede to cocoa akuafo anim se bo na aba no omu ensum Abishanfo ansem se kuafo nwie se enema bi haye bi ha me bi pa fa koko buon koko ayate so nwie se no buo ana ndeza mensu me buafu mensu me buo eden yemfa ne so ya ba adwuma ni bosu me bi etua oka na fe obati aye so akatu ayate so ibi we se ntwe ni kwa na yete akatu so wani nya den ti yete buo no so in fact ade how kase na eden abreye nanso ya kan ya eden akan se yanhwe die nti na ma na eden e ba sa die nti na ma ebo no so ye den eti yanhwe 2025 ye be bi koko ye ni mpanifo hia ni enim se ye be nya bo kase pa na ntesa eti ye ni koko bo mpanifo hia press conference ni and the meetings ahodo ma yete asese dollar no ayede abafom abana hye so person ma koko akua for 70% ba enam se dollar na abafom nti ye nhunu de scan kase sa in fact na ye yimi but ye hwe 70% na fe ye hwe adwaman so koko no se na esi ton no ye hu se fa ba bi no e wo se ye de jitu
na saabo na ban share yen boso se ba se price adjustment ko ntumu bia ba obehwe se o de yen 70% ne be den e be mai na mi se bi e be yadwuma enfifi ho ba bia metesi ase bon koso ama no ne bon sa ye den pijai e mai na se de ni je kakra ye den afe ye ton ye koko du be ni November mo na nyama mo twitwi kaka kini bisa mpanifo sa adan na afe sikasam ni ade enkui na ye ni mpanifo shia ye no chense kakaka ye den koko house almost 33 billion Ghana cedis koko no bon so ama no no ekofom ase aya adwuma ma koko na ade aba bebre ti koko no ebo no ede ekofom fe dollar no so memu ananya sidi na nya hoden a chese wa ma dollar na hoden ede kofo didi ya wesa mpanifo diskabeba na bi ye bete so na ye bende ya hu nyeri so bete bayira homa mu ama na anye den amo ye nkwati ya se ya tikoko bo no so asemasi tani ya me ton tambas ya na menya almost 40,000 no ene de me ton tambas ya menye den menya e bo mpanifo biza adenti na ye den esisa na ye mpanifo se mpanifo be den e be ne sa mpanifo chechire mu de mpanifo no de ne ye den ye ka o se ye den ejutu na ye tie de mpanifo ye den e ka na se wa ebu asese wo no amanane no e wo fom pa. National Best Cocoa Farmer Mr. Edward Kwame Yeboa eni cocoa akwaphobia omo ahafuano South abato mpesua so omahinkro mankranso ena yete omo enken yet wakase ne so ana ye ko sokoban ewo Asante Mantemu sokoban new site for ewo inshaye so abeto mpesua so ewo Asante Mantemu ha na do na desre eto abanyanim so woma kwan pa atetia pansam papa enu ti woto nsa frɛ ensentwefo ye ensentwefo nhia mu ma ohena ya frɛ no nana Buachi yado ono na yaka se hene adonten hene edeto ensentwefo anim se sene akwan no asi aye no ama asetere mu aye den ama timamufo ete sokoban new site no enti o se enam so ema eka anko kama enti se edonwume na se wonam na wo free krom ekwa wufia anobes etimi ekwa atake ekwan mu ekwa je wo ne manyina afezi so obi yare na se ede ne kwa yare sha aya na lorry ho aye den enam omokwan a enye enti no nana se wasere aban se aban twa nani emehwe wo na omeboa wo yenkwotie nana Buachi yadom ne nsem na ode tudwa no ebi na no pere gina ha manfo no adesre die nyina yese ekwan since 2019 ena akɔwie sɛ yewu akɔfidwo ɛde ne nsa bɛka akwan na akɔfidwo mu so ba akwan so ɔbɛyɛ kwan bibia wie yɛ feeling bibia wie na sɛ sɛ kura de yɛ busa ne sɛ sɛsi yɛ kwan ba bi adure yewu akɔfidwo bi de bedu yɛ wangu asase eti sɛ ɔbɛfele ne foforo na gata sɛ abubu yi kura no since 2019 ti sɛ ba bɛyɛ infected ama aban na ana sɛ bɛba yɛ yewu akɔfidwo bi na sɛ de sɛ ɔyɛ duruba bi no wanye yede adesrede etu yeru akofidwobu ani yete sokoban new site adwani to village ka kase monitor ye manfo so yankura nipa yare yehweje okufo school a ho nyina mfuturo no ebowura school fo ne classrooms no ma yare ene ha nkura yi ede yesi ye nyina ye wa hai yadesrede ni se omanpanyin na dawroma regional minister ye Zuba ye o de say keme boss o nyina ya ade a yede adesrede atu omanim se o madaro omfa mo bi omo a mo de boa sokoba new site adwani to village no no omomoa na bibia ntimi nyedan enkoso ema omanfo na yare mfuturo eku omo kai monitor form eni adade no me se ya habole etwam nyina na efa etwam ko ekwanya ball ani kumukrofo yehwa village emia kese efa ha nyina no ahaya na eko village omo mbefa ko Burkina omo mbefa ko ni nyina adwani tu ha edi baby ye dure edi na when etwan ye eti ebesere yewu akofidwo ene die nyame adom ne se yadesere die eba wanimu obete na so abehwe ye no aye bibi di aboa na o mampanyine mu so sika ese yewu akofidwo mo de mano aba sokoba new site ya no obo fama no so nya kwan emeye de eso ye mayen ise ye wa ha kwan ye guba bi asfalt fefefe ene ye jakro we mu nyina to na asfalt na ye gunu ba bi na ye just short asfalt ye go because of say ye papa bi to awo ye akofidwo bloya eni adade nti abedwompo aya e de amfa mfuturo yi mu nyina na ode ba ho nti ebesere ye akofidwo on the one life pe eni oba begu amaye ya yeso ye beda na
assembly member at the man soko bind da bind electoral area onimonyamfo Kwadwo Boateng enso editu dwa say wasra aban na aban no ene Kofi Job ene omo ka bi ewo mu no omo hye no omo moa omo na omo meye omo kwan no ema wo yenkoti onimonyamfo Kwadwo Boateng ne nsem no ebi yes and do man there metrasia enyeye yes so far since 2019 up to 2026 year woman yes and do man there metrasia enyeye yes so far since 2019 up to 2026 year woman yes so far ntina me manfo no nkoma yadi ni nyina kwesi se ye di adesrede eto omanpanyin ya wabai se na dawroma on the regional minister Yeru Azuba Yadoma this idea to when say and I'm be as you need to at the boy and then she also NDC chairman Obia will be including MP I saw also I didn't wish you would be not your man for you when I see your market 2019 baby a year drone I difficult to area no yenana adonte henetia yenana balekase henetia so chiefs a omo we yentamwa aye fine area na Yeru Kofi Job aye kwan nyina ye dai ewie se du ba bibi okora beduru no na so afu akisa de ase ye nyɛ ke ho de se de me man fo to nyina nya ni ne boje ba ye de ade se de ati se me ya assemble man de ma de se de to man so mo bia wo mo de bua ye bia no on fa mo na je ku fo su kra o jutro ye dai e ku o no why ono so no e na journey to South village ya assembly member we anati mamufo so ekasa se wosre aban nsa dansayem se ne futuro si kowo mu ede yare ahodo ebre wom no aban ncha woni emmehwe wom yentete mamufo no ensem ne bi a won so ede tuja no ebi what are we exposing our children to? So my body will pain for almost 3 weeks now. After me go hospital, you see me inhalation. My leg day, no sinus. Now me feel like me no quite down phone to what is free. Obebano, no future way me. So you can imagine say you pano in future I put you media. You to me can yes swear by. Yes, sir. Say they are my for you may be you tax. Oh, if you true queer. So I mean, you feel me to see ya. If you tell me, one way, ya. But to do the concrete because you bring more. It is sir, or me share quietly. When you say you are down 1 6 years. Make a few da. I'm like a capana that's in. Can't be to me and fast in. So that's here. Now you say, school away to Papa 4 o'clock, and then 4 o'clock matching. 4 o'clock. So that's here. And I'm not for the channel. The women really force watch. The two chop up and basa. And I'm 40. And I'm a quaya. Maybe I buy. Yes, so whatever. You need to let me. You do this all the time. Why are you paying? Oh, that's how I'm busy no one in the kai. It's a banana now. You get the beer. You cross. Someone is watching. It's a banana to mama. Wadawuma. We are mobile. Nabaya koi maya said the bear. Yes, sir. You kagana phones. You nyani. Ti mamufo a wosoko ban ni site na de wade se to aban so otua eto okaga na enso ho nti aban no emehye no onye wokwan be sanse futuro no oboaboa no a ebetimi kwa ye bridge be miensa wasungusu awutie anwumere no si akase ebo ewo Sikka 89.5 FM kase fidie so yeto akase ebo ne so ne de ani akiremu Johnson esiedu enkati adodo na bodo mrane se General Mosquito panyikwa ntrefo yi na etiagam edema the National Democratic Congress NDC abetudwa se eho abehia pa se mansini ahodo no ye pejam district ahodo no ye pejam na sisi enhwehwemu a omo aye kiremu a district ahodo be se 20 ena wose ye pejamu na omunya municipal status no sanso so ena municipal ahodo be se edumienu nso a wose ye pejam no omuso benya metropolitan ni nyina ebe kire se ni padodo a eti sampesua no so no ekọ animu ye papa sanso so ena adan ahodo nso so yasisi bi na chese kane no sene na enkronkro no esitie no emu abai manwuma nso ekọ panyi ena da ebejoko a yete yese omo ena enya hwehwe
nhwehwemu na omomehwe se eho behia se ye pagya mansini ahoduo mu a ene ode abetu dwa se de eho hia papa mo hwehwemu ni nyina achi no omahu se eho hia se ye pagya mansini ahoduo mu sanso na district ahoduo no nyina ye mpagya mu na ene beya empumtuo mapa ebeba omahim yenkoi na yenkoti General Mosquito. Committee has recommended that the ministry should consider preparing a standard manual to guide future upgrades. 2, to develop a strategic plan to address the needs of districts designated special development enclaves to, among others, promote investment, growth, and development. This particular recommendation was necessary because in reviewing the data of the districts, we found certain districts that needed special attention by central government to be able to bring them up to perform the function of a local government unit that will serve the people in those communities. We have recommended about 4 of them. They are all contained in the reports. But again, because the report will now be subject to review and approval, it will be premature to mention any specific districts here. They are contained in the report. We also found it necessary to recommend to the ministry to develop a 3-year plan and provide seed money for rapid infrastructure and socio-economic development in the upgraded districts. Olumanyamfo Johnson Esiedu enketi adodo na abon mrane se General Mosquito edinsem yitudwa wabra na dwumadi a yede se omonsa se omo enanya hwehwemu emayehu se hu behia se ye pega mansini ahodo mu a omo di nyina eba na wie ya na omo de sa omo report no ede komasofo a ono ene hwekro nketo a amamu so no wakirem se hu behia pa se mansini ahodo no ye pega mi se ne be ya oman no ekanko no ebe konkan. Ya to akase ne so ana yakọ adwadifo ma a oton ntosi ya mamunya nti ya na wotu echemu ene se adwadifo ma no ebi na wokọ Burkina akọkọfa ntosi aba omanmu aba beton ena akromkafo bi ekohia wonkotutu etua ma ebi mu nipa be nwotwe ehye won kwato ananu ewon siedo ena nam so ema Ghana ban ekọ ene asrafo ekofa won aka no ede awo prepra no ede won ba ede won kọ 37 military hospital se won koje ayarehwe eno na enam so ma emai eka se enne no enam saania ma no so no amantosi buaya den pa titiru ne nkran bumbuni mantem mu entosi no kane no na Burkina nsem emaye no na bo kete no na 5 Ghana cedis and 20 Ghana cedis ena omobokiti tuntum no na ne fifi no na 100 Ghana cedis and 300 ne 400 Ghana cedis ena sa bokiti tuntum no na wode hye entosi ne mano so no na 300 Ghana cedis and nei eko 800 and 900 Ghana cedis. It was rare aban ne say aban no meye wo mo se no mutimi nko Burkina bia mu nkofo ntosi no enam so won kwa eda asane mu se no Togo ena wokọ ekofa ntosi ni bi eba eno na nam so ama ntosi ne bo ayeden amatimamufo wo mo hwe yen so a sa aban na amamu a eba ma wo mu dwan agu won dwan gu so wonya bi emfa hwe wo ma ene wo busua to was rare aban ne say aban no enko wo moa se na ebe ya wo mbenya ntosi ni bi na ebo no so ebetie anya sa ebe kakra no won de sekan beto so se na de sekan twitwa banche no ewo edwa eman eso yenkoti adwadifo man won sema wo de tudwa no ebi pressure na market no edoso enti for instance sa basket we say no near ton 3,000 they say a ton 9,000 8,000 so the price not double omo complaining bob one no the mechanical because we say no first na at 300 cedis they said that 700 cedis that's before the attack no that 300 250 crowd 250 about me enya basket full basket they said that 700 cedis e be quite 800 cedis one ton is science so na attack ni no we 5 cedis so see attack is we 20 Ghana 20 nipa ameto nipa enso amoso amoto amoso amobla kasa ti yesra ban papa onya bibi fa ho man e see a basket we
we 600. And the first anka 200 and now 15. First anka we 1,900. To see how Saham Yanyan Tosi Kakrano. If we are Togo, Kantemo, and as a song we are along the Kakraba, and then to a song the back can take it to be 25 million. The Ayaka Siaka Klang is 70 million. So see baby Ayaka Quenya be bang and as a Siakwani Yakun. Namakwani a Becumedia Saminko. Enti aban yasrango omwa ye ne tosin ye bi wa hanu me be ye. You see, traveling there, the security issue is a threat, and what's happened to our mothers is really sad. So even if the government can intervene for us to locally produce it here. Ajadifo man say yen sase awodo e wo man mu no ye di jebi bia ye enti aban no enko ye mwa na yan kasa ye nua bi ntosi ni bi titiri akomadan ye nua bi se na ebe ya ntosi ne bo be ye fo na wo musika nso enhye na mu dwanso enwu asemo na chese ye ntimi anko Burkina ankofa ntosi ama no ede ba mu di twa wo mu enti ntimi anko Burkina ankofa ntosi ama Ghana ye ntimi nua ntosi Commandant of Fenso, a great ministry, so you the Chima Boko, any moon to intimate Yakumas, Bebia, a buying and also honor on share planting for food and jobs for normal and don't to normal easy and moon on any planting for tomatoes. Now, Yamonto, yes, I dear 5 cities, see a pig could do 20. Next, I call him on mobile to moon. Say to go for the travel, the son of Beba. I ask him. I wish I so good. I would tell you, men, Sikka Kase3 6Pm FM Kase video. So, you talk as a bonus. So, now, the near Chemu, our Ministry of Transport, and now a day abetu just say, and who abe pa say a year Kutuka International Airport, a year change dino, yes, I said, in Accra International Airport, no, and who abe here, and that deep face say, it was say, yes, I said, dino, is a baby a tremua, now Omodesa Airport, ye, air to Kutuka International Airport, and then Mrebia, and Tatu, Professor was no backing kese omohwe de general kutoka eye oman no de waye ene ne mua ode abo oman no ene omohwe so akese omode sa airport yi eto no ede share no enmunyam ne ho behia se Ghana aban esesa edin no de ko Accra International Airport a ehumpo ehia sese yi ode be ko mra shebedwafie na akese omo a ebetimi agena tumi a oman no ede ama omo so as executives no na omo asesa kutoka International Airport din no ede aba Accra Airport no mo ye ne sa ebebua pa ama oman no eniema bibire wo honoma ebe konkan yesika sem bibre ebe konkan panyi kwankyerefo a ono eneda asoya no eyenumunyamfo Joseph Bukari nikpe enede atoja sese de Ghana ban kura sinema ode ko se enko ode kom na shebeje film ama oma bobo ho bela hodo ode ko ni nyina omo twe ni nyina asense na ban na nkasa omampanyi na nkasa agina ne mtumi a amamra ne de ama no so na airport a opeso sese din no wotimi asese din yankwai na yankoti omunyamfo Joseph Bukari Nikpe. You remember that it came as a result of the NLCD 309. It was a decree that was brought to set a trust to cater for the families of Kotoka and other soldiers who were killed along that time. And it happened that he was killed at the forecourt of the airport. And so if you look at the decree, its intention was to set a trust to take care of the families of the soldiers who were killed. And so if you look within it, they decided to honor him by introducing or renaming the airport after him. But the purpose of the decree was to establish a trust. Now, there was no any legislative in Parliament to operationalize it. And so there is no anything in it for Parliament to amend or Parliament to legislate. It was an executive order that was given to recognize somebody who was killed at the forecourt of the airport. And the rightful thing is for us to come to an executive announcement again that the name is reverted to its original name. Software amananswa okoswa chire mu se eho abehia pa se yesese din se ne ebe ya Ghana ha sika bi ene niam bi a ekwa atwe no ene so ebeboa na se yesese din na oman no benya so emfaso papa. The good news for us is that control aviation
since the name change of Accra to Kotoka have not changed the country code. Akawo still maintains the country code DGAA. Ayata and Akawo still maintain the country code ACC. So there's nothing to change at the international level. The only thing to change is the signages and the billboards that we have. But Kotoka as a penny, they already have the vendors who produce their letterheads on daily basis for them. So it's not a new contract. It's just a matter of Kotoka is now out. The same vendors who were doing their letterheads, their stamps companies to continue to now change. Just a removal of Kotoka and it will be Accra. So what will be the cost there? We are already renovating the airport. We are already doing construction of the airport to make it function properly. And some of those things would have been destroyed and rebranded. It's just a matter of the Kotoka out and the Accra in. So what will be the cost? Even though there will be some cost to it, but it is not that cost that somebody will care about. It is going to be a minimum because of the renovation. The costs involved will be very, 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 very small as compared to other airports that you have to deal international, regional, and national. Olwanyam for Joseph Bukari ni pe ena chire mu se edisi sane de ensa hwe ekabia emawe Kotoka no fia bi ena omo pepa na firi hono de Accra ababehye wonti omo a omo prenti ade samboard ahodo ne niam ketua bi ena yes sane ne edisi sane ema oman no emo kabia ne mom ede mfaso botene pa ena ebeba oman no emu. Nesam no so na ye gina na de anwumre no nsi akase bo ni nyina aba no awieye ama ye benante wo ho ye benante Sikka FM yanya emfie edu no 20 years eni tie de dwumadue nwanwaso a ya fitness work we ne to so nsia na we ne de adamufu a ye so nkonkora ye de hyehyɛ so enti ye to nsa afre fan club ahodo ki fit club ahodo nsori nyumaku ahodo schools ahodo ankran nsɛm na meka ya ho nyame ya adoma 6 March 2026 Daniel Fofida anopa no nsia bebebebebe aboboa no ya ne abode mu ewo ha na ya hyanante no ase anante afrekomase monten so ateneten yapom ye wie e besan bebe wie ne wo ya aboboa no ya ne ya de aerobics exercise no atoa so enti no obi a beso obeka ya ho bia no obetimi apusu ahomatrofo 0243 883210 0243 883210 so person obeso yasene anasa obe sponsor yen so a eno so ekwan da ho eno so betimi apusu ahomatrofo 0557 337981 0557 337981 beka ye ho na ye nyina ye mom na ye nante ne ye ntretin ya pom sanse apomden ho ehia Arusia ye gina sam ne so na ya de kase bo ni nyina aba ne awieye aseda kase pa ebeko ede amaye samufo Akra of Alasan okonje abo sanso so ena newsroom adwumayefo nyina Kwame Ofori aboaje ena eboabo ansam ni nyina no ede ema Akra esemu ema ye betena ase ya pense mu ede ema mu newsroom adwumayefo nyina reporters ahodo akoko asense owa he no ofatome om nyina aseda kase ebeko ede ama mu fidie mu hade do chinchin fidie no furumade ye famframam siwa ono ena da bullet fashion anu DJ bullets sanso so ena sejo eni ninyaba ena ebo eni ede ema ejuli ena ebo eni ede ema akenkan fo aje penie na yakenkan ede mamu nana yawo yebo a bema ba Argentina minimia ama sewa